السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة المرحلة الرابعة الأعزاء، نرحب بكم في محاضرة اليوم. هي about unit 11 unit الحادي عشر. Right? So the title of this unit is all hypothetical. نتحدث عن عنوان هذا المحاضرة هو عن hypothetical، يعني عن موضوع افتراضي. Right? Now let's come what is the meaning of this one step by step. Right? So we have here different topics. لدينا مواضيع مختلفة. الموضوع الأول is hypothesizing. Number 2 is expressions with F، تعبير مع F. And then also we have word pairs. word pairs معناتها كلمات ثنائية. Right? تعطينا تعبير معين. Right? Now let's come to this slide and try to understand what we mean by hypothesizing. Right? To give a possible معناتها هذا to give a possible تعطي إمكانية لشيء معين but not yet proven، ولكن ليس مثبت لحد الآن explanation for something، وليس ثبت شرح لحد الآن. We hypothesized that children of alcoholic fathers will demonstrate more behavioral problems. نحن نفترض بأن الأطفال الذين آباءهم يتناولون الكحول راح تبين لهم الأعراض السلوكية. Right? فهذا عبارة عن افتراض. فموضوعنا موضوع التايتل of this unit is تحدث عن الافتراض، الحوادث الافتراضية. Right? وفي هذه الحوادث الافتراضية نحن نحاول نقدم شرح لهذه الحوادث الافتراضية. There is no point hypothesizing about how the accident happened since we will never really know. يعني هناك ليس أي نقطة الافتراض how accident happened، كيف الأحداث حدثت، بما أنه إحنا لا نعلم. Right? This discovery led experts to hypothesize a different path of evolution for early men. Right? فهذا كله عبارة عن تحدث عن الافتراض. Right? Now let's come to the second slide which talks about expressions with if، التعابير مع if. Right? Let's come to the first one which is conditional sentences، الجمل الاشتراطية. Here are four main types of if sentences in English. هناك 4 من الجمل الاشتراطية in English language، في اللغة الإنجليزية. Often called conditional sentence، غالبا تسمى الجمل الشرطية. These sentences are in two halves في نصفين with the if part in one half and the other part where you can use modal verbs such as can, will, may, might, could and will. Right? إذا في هذه الحالة الجملة تتكون من نصفين. النصف الأول يحتوي على if، وممكن ممكن النصف الثاني من النصف الثاني يحتوي أيضا على أحد الأفعال الverbs such as can, will, may, might. Right? إذا ما هو مفهوم الجملة الشرطية؟ مفهوم الجملة الشرطية أولا نفهم الفكرة أنه هو جملة تحتوي على شرط غرض وقوع الفعل، يعني إذا توفر هذا الحدث راح ينتج عنه حدث ثاني حال توفر الحدث الأول. هذا المفهوم الأول. المفهوم الثاني هو هناك عدة مفاهيم للجمل المتنوعة التي هي تتضمن 4 أنواع من الجمل الشرطية. Right? Let's come to them one by one. Right? First one is the zero conditional if plus present form plus yes. If you heat ice it melts. هاي جملة شرطية تسمى. Right? If you heat ice تسخن الثلج it melts، يذوب. Right? So هذا هنا أكو شرط. Right? This type of conditional sentence في هذا النوع من الجمل الشرطية you could use when instead of if. ممكن تستخدم when بدل من if. Right? It is always true that when you heat ice it melts. This is why this type of sentence is sometimes called a zero conditional. هذا السبب لماذا يسمى هذه الجملة zero conditional. Right? Now let's continue the second type which is the first conditional if plus present form plus will, can or may. Now let's take an example for this type of conditional sentence. If I am late
late I will call you. I am late. I am طبعا هاي اللي صارت في البداية. I am هنا عندنا present form. I will call you. Right? If you need me, you can call me at home. If it gets any hotter, we may have a thunderstorm. In these sentences, or first conditional sentences, there is a strong possibility هناك احتمالية كبيرة that the first part coming after if, that الجزء الذي يأتي بعد if is going to happen سيحدث. Right? The second part says what will happen as a result. Right? Now let's come to the second conditional. الجملة الشرطية الثانية أو ناخذ الإف plus past form صيغة الماضي. طبعا صيغة الماضي عندنا الأفعال اللي هي مثلا عندنا will وكان والبقية تتحول في صيغة past form صيغة الماضي تصير would, could or might. Now let's take example. If I got a pay rise, I will buy a new car. I will buy a new car. If you left your job, you could travel around the world. If you left your job, you could travel around the world. Left هنا past tense مثل ما قلنا اللي هنا موجودة. Right? وهنا كان تحول إلى past form صيغة الماضي البسيطة. If you were nicer to him, he might lend you the money. الجملة الشرطية الثانية. Now let's take a look at the explanation of the second conditional. In these sentences, the first part with if الجزء الأول مع الإف shows that وضحنا that event الحدث is unlikely to غير محتمل أن يحدث. In English, we often use this type of sentence. باللغة الإنجليزية نستخدم هذا النوع من الجملة يسمى الجملة الشرطية الثانية. To talk about hypotheses نتحدث عن الافتراض أو imaginary future events الأحداث الخيالية المستقبلية. Right? For example, if I was president of the United States, I would change some laws, but I know that I will never be the president of the USA. هذه أحداث تخيلية مستقبلية. I am just saying what I would do. أنا فقط أقول ما سأفعله if I was in his or her position. Note, in American English, it is correct to use if I were. In British English, it is more common to say. It is more common to say if I was. Right? Alright then, let's come to the third conditional sentence. هاي طبعا الفورم مال third conditional عندنا if plus past perfect. Past perfect معناتها الماضي التام تاخذ الويت والمايت والكل والهاف done. Alright, هذه نحفظها مهمة جدا أيضا للفاينل exam. Yes, so if I had revised it, I would have passed my exams. If I had revised it, نذكر القاعدة هنا موجودة if وعندنا past perfect التصريف الثالث للفعل نستخدم الأفعال اللي هي wait والكان أو may أو might. Right? نستخدم might. If we had gone out earlier, we might have got to the cinema on time. If you had told me there was a problem, I could have helped. And these sentences, called third conditional sentences, نسمي الجملة الشرطية ثالثة. The first part of the sentence with if does not happen. الجزء الأول من الجملة لم يحدث, so there is no possibility وليس هناك إمكانية لحدوثه. الجزء الأول, alright? So there is no possibility of the second part of the sentence happening. I didn't revise, so I didn't pass my exams, and there is nothing I can do about it now. English speakers use this type of sentence to show how things have been different. Right? Now let's come to the last slide. It talks about word pairs. الكلمات الثنائية. In many ways, word pairs like collocations. Collocations معنات مختلفة. Words that usually go together. معنى كلمتين تأتي. For example, bread and water. We don't say water and bread. It's always used in that order. This type of word pair called non-reversible word pair. Back and forth, move from one place to another and back again. Example, we traveled back and forth between Jakarta and Bandung
ladies and gentlemen, used for address gathering of distinguished men and women. Example, ladies and gentlemen, I am standing here on behalf of my colleagues. إذا المقصود هنا الword pairs هو الكلمات الثنائية تأتي سوية، وبهذه الكلمات السوية تكون لها معنى مختلف، وممكن استخدام هذه الكلمات التي تأتي سويا في تكوين جملة واضحة المعنى. Okay, so this is the end of Unit 11. Thank you so much for your listening. If you have any question, you can send me your email or you can write me in the class. Thank you again for your listening.